这个小男生很可爱。等一下就有个故事要讲他，但先讲我这个。然后更开心的是，我来了之后，在煮饭的时候就遇到了2位正在厨房准备午餐的，为他们学生对，然后就聊天，就发现原来弟弟的腿，为什么弟弟会跟着老师回来，是因为他腿受伤了，跟我一样，但是他的不是膝盖，他的是脚板很痛，就是好像看了一下是好像初茧吧之类的，总之就是整个脚磨损，然后红红的脱皮，然后讲他站着都痛，所以就问他会让他祷告，讲的是对信徒Christian 可不可以帮你祷告？他们就说好啊好啊，他们也是基督徒的一个夏日灵，带小孩出来走这条路走4天，然后就聊，然后祷告了之后，弟弟第一次还蛮惊讶的，就然后想干嘛，然后其实他是没有他平静，然后我就问那个老师帮我翻译嘛，就翻译一下说到底是刚才痛跟现在痛差多少的啦。然后弟弟他在解释跟老师聊的时候就很开心，就说等我就听不是很懂，就等老师翻译，然后就说刚才他手放下来祷告之后，突然有个凉凉的从脚底上就这样穿过去，很舒服，然后他讲凉凉之后就好，就感觉就好像好了，没那么痛了。那我就让他比较数字，说刚才如果痛是几号，现在是几号。他想跟他痛可能是来个10号吧，现在可能刚才是个6号还是10号。总之就他在就当这一席话正在被translate 的时候，突然弟弟就很开心说，现在不痛了，就是他原来脚上有几个不同的地方在痛，然后让他最痛的那个地方，就是让他最痛每次走的最痛的地方，突然他说不痛了，就很神奇啊。我们就说是耶稣啊，耶稣爱你啊，他就说对啊，然后我才知道他们原来就是信徒嘛，然后他就问，就这样就很好笑对吧？他就很开心，他就突然跟我说等一下你要帮我们另外跟你同学祷告，因为你同学也是跟他们两个一起来准备午餐，因为也是脚受伤，也是不能走，就来这边做准备午餐的那一位同学。然后他在休息，他讲等一下他睡好了，可以帮他们祷告吗？我讲好啊，那大家一起来，因为你现在被医治，你也可以祷告。他就讲好啊，然后就这样子，就很神奇，很意外吧。然后之后还有跟那位老师聊天，就觉得对，其实他也一直在希望有人可以祷告帮他们的小孩，因为他说他们的习惯是不会1对1帮对方祷告，也不会1对1的特别为医治的祷告，通常是一群人。所以其实但是他有见过，然后他讲在英国旅游的时候，他曾经有遇过也这样的基督徒会上前来为你1对1祷告，他其实很喜欢。但是他们说他现在在服侍的那个就是他自己那个地区来的那一班人，其实就不太喜欢就不太会这么做，所以他一直都觉得很奇怪，为什么很纳闷。所以他就看到我会问可以帮他祷告，他蛮开心的，然后还让他的这位学生 Bolo 就这样就得到医治，让他自己体会到神会医治，他觉得很开心。然后他也跟我说了，他也是有一些东西希望我能帮他祷告，帮他儿子祷告。我想好啊，所以就是对我来说这些都很重要，因为不是因为我怎样，是因为这个就是 Camino 啊 ，Camino 就是会走这一条就是朝圣嘛，朝圣之路就是因为相信神，因为信主，因为爱主，才会想要走这条路去看。他们是要去看骨灰，我不懂啊，但是起码我觉得这条路背后的意义就是他想更想靠近神，
这也是刚才教会那位解说员有解说，就是很多其实目的就是为了要接近神。他们那个时候那个年代相信，只要摸到他们遗留下来，就是那种sin 遗留下来的谷物的时候，会带有神的存在。就是因为就好像说，他们 apostle 那么跟神那么靠近，然后神的那个 present 那个存在就在他，就算他死了化成骨了，神的存在还会留在那里。所以这个说来说去就是天主教就相信这个东西吧，所以他们很仰慕 sin， 就他们是人，但是他们很靠近神。那好像对，就像在那时候挪威也听过一个这样的故事，所以他们就会很想膜拜这些过世的sin，因为他觉得他们的身体骨灰还会存在着，就是那个神的那个存在，他们是渴望神的存在，而是透过这些遗留下来的骸迹来继续被感染。所以就是一样的道理，就是他们的目的不是为了要去Saint James is a great man, you know, like just to worship Saint James. But I think I rather believe that they are really going there because to come into the presence of God that Saint James has before, and is still holding and is still carrying. You know, even he died, the presence of God he's still carrying, and I think that's why it's important to them, and that's what they want to come from all over the world, all over where they are, and just to be in that presence of God. So actually, it reflects a deep hunger for God. But it's like through this whole communal walk, and this is the most important thing. It's not about going there, it's about encountering God, having been His presence on this whole trip, and it's what everybody wants, to get deeper into the presence. So for these last few days, just being here, just seeing the miracles, like coming to here and being a part of it, having the privilege to pray for them, that they allow me to pray with them, and seeing things happen, seeing their lives change. I think this for me is my Camino, and it's God's presence for me, and this is life. So I am happy. Like, I'm really happy now. Like, and just as I was praying for the boy, actually my own kneecap was like, it's pretty much, my knee is like pretty much okay now. Like, I really don't feel as much pain. I don't feel pain at all right now. So and you know, like, but then the boy, that guy that don't know must what, but must do something on that guy, he just gives me that anti-inflammatory, which maybe, praise God, it also helps me a lot and relieves my pain. So I'm just believing that yes, I'm already healed from my kneecap. I'm healed from so I can continue to walk Camino tomorrow and until the end. Thank you, Jesus. Love you.